Muchas mujeres malinterpretan la profunda influencia que el silencio ejerce en la mente un hombre. Cuando un hombre así queda callado, rara vez es porque no esté pasando nada en su interior. En realidad, el silencio suele significar que su mente está procesando emociones, responsabilidades y expectativas simultáneamente. En lugar de expresar confusión o vulnerabilidad de inmediato, ese repliega hacia adentro para recuperar la claridad. Este procesamiento interno no es ausencia emocional, sino gestión emocional. Un hombre puede parecer tranquilo y distante en la superficie, mientras alberga una tormenta de pensamientos bajo esa apariencia controlada. Lo que parece distanciamiento suele ser su manera de protegerse a sí mismo y a la situación del caos innecesario. Otro aspecto que muchas mujeres pasan por alto es la fuerte influencia que el respeto ejerce en el mundo emocional de un hombre. La atracción puede encender el inicio de una relación, pero el respeto sustenta el compromiso más profundo del hombre. Cuando un hombre así siente respetado, experimenta un sentido de propósito y seguridad emocional que lo anima a involucrarse más profundamente. Sin embargo, cuando ese respeto desaparece, incluso el efecto más fuerte comienza a debilitarse gradualmente. Los hombres a menudo se retraen en lugar de discutir interminablemente sobre centros infravalorados. Ese retraimiento no siempre es indiferencia, sino autopreservación. Comprender la importancia del respeto revela gran parte del comportamiento emocional masculino. La lealtad de un hombre también se manifiesta de forma diferente a como muchos esperan. Una vez que un hombre se compromete emocionalmente con alguien, tiende a asumir la responsabilidad de proteger esa conexión. Esta responsabilidad suele expresarse a través de acciones, más que mediante largas conversaciones sobre sentimientos. Puede esforzarse más, resolver problemas discretamente o estar presente en momentos difíciles. Dado que estos esfuerzos son prácticos y no verbales, a veces pasan desapercibidos. Sin embargo, estas acciones representan su forma de comunicar devoción. Muchas mujeres esperan declaraciones emocionales, ignorando el trabajo silencioso que un hombre realiza para mantener la estabilidad. Otro rasgo incomprendido tiene que ver con cómo los hombres precisan el dolor emocional. Cuando un hombre se siente herido, rara vez lo demuestra de inmediato de forma visible. En lugar de buscar consuelo mediante la conversación, suele refugiarse en la soledad o la distracción. Este comportamiento puede parecer frío o distante para quien espera transparencia emocional. Sin embargo, ese refugio lo permite recuperar el control sobre sus reacciones. A los hombres les suele enseñar que la compostura emocional equivale a fortaleza. Como resultado, aprenden a manejar los sentimientos difíciles en privado en lugar de expresarlos abiertamente. Muchas mujeres subestiman la importancia que un hombre le da a la paz en su vida personal. El conflicto emocional luego da la energía más rápido de lo que la mayoría cree. Si bien la pasión y la emoción pueden existir en una relación, la tensión constante erosiona lentamente su sensación de seguridad. Cuando las discusiones se vuelven frecuentes o emocionalmente intensas, un hombre puede empezar a retraerse en lugar de luchar con más ahínco. Este retraimiento no significa necesariamente que haya dejado de importarlo. A menudo significa que está intentando evitar un ciclo que lo deja sintiéndose impotente y exhausto. La paz se convierte en una prioridad porque le devuelve el equilibrio mental. Otro patrón psicológico aparece cuando un hombre empieza a sentirse poco valorado. El reconocimiento actúa como combustible emocional para la motivación masculina. Cuando sus esfuerzos son reconocidos, naturalmente quiere seguir dando más. Sin embargo, cuando esos esfuerzos parecen invisibles o se dan por sentados, su motivación disminuye silenciosamente.
Muchos hombres no se quedan abiertamente de este cambio. En cambio, simplemente reducen la energía que invierten. Lo que por este distanciamiento emocional puede ser en realidad el resultado de largos periodos sin sentirse valorado. El sentido de identidad de un hombre también está fuertemente ligado a su capacidad de aportar valor. Este valor puede manifestarse a través de la protección, la resolución de problemas, el liderazgo o el apoyo emocional. Cuando un hombre cree que contribuye de manera significativa a la vida de alguien, experimenta confianza en la relación. Sin embargo, si siente innecesario o fácilmente reemplazable, su apego emocional puede debilitarse. Los hombres suelen buscar un propósito en sus relaciones. Sentirse necesarios fortalece su sentido de pertenencia. Sin ese sentimiento, comienzan a cuestionar su lugar. Otro elemento psicológico importante es cómo los hombres interpretan la lealtad. Para un hombre, la lealtad no se limita a la fidelidad física. También incluye la conexión emocional y el apoyo en momentos difíciles. Cuando un hombre siente que su pareja está con él en lugar de en su contra, su apego se profundiza significativamente. Sin embargo, si siente criticado, comparado o menospreciado públicamente, esto lo afecta más profundamente de lo que muchos creen. El respeto y la lealtad se combinan para formar la base emocional en la que se apoya. Los hombres también experimentan un fuerte instinto hacia la independencia emocional. Si bien pueden sentir un profundo afecto por alguien, necesitan espacio para mantener su identidad personal. Esta independencia no significa que deseen distanciarse de la relación en sí, sino que les permite recargarse mental y emocionalmente. Muchos hombres procesan mejor sus pensamientos cuando tienen tiempo a solas y en silencio. Cuando ese espacio desaparece, pueden empezar a sentirse atrapados en lugar de apoyados. La libertad dentro de la relación les ayuda a mantener el equilibrio emocional. Otro malentendido surge en torno a cómo los hombres expresan afecto. Muchos comunican su amor a través de acciones, en lugar de constantes palabras de apoyo. Resolver problemas, ofrecer ayuda práctica o proteger a alguien en momentos difíciles suelen representar su lenguaje emocional. Como estos gestos parecen comunes, pueden confundirse con comportamientos rutinarios. Sin embargo, detrás de esas acciones se esconde un cuidado intencional. Un hombre suele creer que demostrar confiabilidad es la mejor manera de mostrar compromiso. Otro rasgo psicológico se refiere a cómo los hombres responden a la presión emocional. Cuando un hombre se siente obligado a expresar sus sentimientos antes de estar preparado, puede cerrarse en lugar de abrirse. La vulnerabilidad emocional requiere confianza y un momento oportuno. Si las conversaciones se convierten en interrogatorios sobre sus sentimientos, puede ponerse a la defensiva o calor. Esta reacción no siempre es de evasión. A menudo refleja la incomodidad de haberse presionado a exponerse emocionalmente de forma prematura. La paciencia suele generar una honestidad más profunda que la que jamás podría lograr la presión. Muchas mujeres también malinterpretan la forma en que los hombres manejan la decepción en las relaciones. En lugar de afrontar cada problema de inmediato, a veces los hombres observan con atención para ver si los patrones cambian naturalmente. Pueden dar tiempo a las situaciones antes de decidir cómo responder. Durante este periodo de observación, parecen tranquilos y impacibles. Sin embargo, están evaluando cuidadosamente el futuro de la relación. Cuando finalmente toman una decisión, suele ser después de una larga reflexión interna. Otro factor importante es cuánto valora un hombre la admiración. La admiración inspira confianza y inversión emocional. Cuando una mujer respeta genuinamente sus habilidades, carácter o visión,
el se siente motivado a superarse aún más. Sin embargo, la crítica constante erosiona lentamente esa motivación. Los hombres prosperan cuando se sienten admirados por la persona más cercana a ellos. Sin esa admiración, la distancia emocional reemplaza gradualmente el entusiasmo. El aliento alimenta el deseo de un hombre de dar lo mejor de sí. Los hombres también experimentan el orgullo de manera diferente a como muchas mujeres esperan. El orgullo está estrechamente ligado a cómo perciben su rol dentro de una relación. Cuando se sienten capaces y apreciados, el orgullo fortalece su compromiso. Sin embargo, los recordatorios constantes de sus defectos pueden dañar profundamente ese orgullo. En lugar de hablar abiertamente sobre la ofensa, muchos hombres se retraen para proteger su dignidad. Comprender esta sensibilidad ayuda a explicar por qué ciertos comentarios les afectan más de lo esperado. Otro aspecto psicológico surge cuando un hombre siente que sus esfuerzos no dan resultado. El propósito motiva fuertemente el comportamiento masculino. Si cree que sus acciones mejoran la vida de alguien, se siente realizado en la relación. Pero cuando esas acciones parecen irrelevantes o ignoradas, la motivación se desvanece rápidamente. Muchos hombres expresan su amor a través del esfuerzo, no de las palabras. Cuando ese esfuerzo les parece inútil, comienzan a redirigir su energía hacia otros aspectos. Los hombres también piensan a largo plazo en las relaciones, incluso cuando parecen despreocupados en su comportamiento diario. Evalúen silenciosamente la compatibilidad, el respeto, la paz emocional y la lealtad con el tiempo. Mientras que las mujeres pueden hablar abiertamente sobre sus planes futuros, los hombres a menudo observan patrones en silencio. Sus decisiones se desarrollan lentamente a través de impresiones acumuladas. Cuando un hombre se toma en serio a alguien, generalmente es el resultado de experiencias consistentes, no de una emoción repentina. Otro comportamiento que suele malinterpretarse es cuando un hombre se muestra emocionalmente estable en momentos difíciles. Muchas mujeres interpretan esta calma como falta de sentimientos. En realidad, esa compostura a menudo refleja responsabilidad, no indiferencia. Los hombres suelen creer que deben mantenerse fuertes para que los demás se sientan seguros. En lugar de expresar miedo o confusión de inmediato, se centran primero en las soluciones. La expresión emocional puede llegar más tarde, una vez que se restablece la estabilidad. La lealtad de un hombre también se fortalece cuando se siente emocionalmente seguro siendo él mismo. Si cree que debe defender constantemente su identidad o preferencias, puede volverse reservado. Sin embargo, cuando la aceptación reemplaza al juicio, se obra de forma natural. La seguridad emocional lo permite revelar pensamientos y vulnerabilidades más profundas. Sin esa seguridad, mantiene barreras protectoras incluso en las relaciones más cercanas. Otra verdad psicológica refiere a cómo responden los hombres al apoyo genuino. Cuando una mujer lo anima a alcanzar sus metas y cree en su potencial, su apego se fortalece. Apoyar no significa resolver sus problemas, sino acompañarlo mientras busca soluciones. Esa confianza refuerza su seguridad y conexión emocional. Sentirse apoyado inspira a un hombre a involucrarse más profundamente en la relación. Otra verdad que muchas mujeres pasan por alto es la importancia que un hombre le da a la constancia, más que a los gestos aislados. Las palabras, las promesas y los momentos de afecto pueden parecer significativos, pero su mente observa patrones con el tiempo. Si el comportamiento se mantiene estable y genuino, la confianza crece naturalmente en su mente.
Sin embargo, cuando las acciones cambian impredeciblemente de calidad a frialdad, así vuelve caudaloso. Los hombres suelen interpretar la inconsistencia como incertidumbre emocional. Ese incertidumbre los hace dudar antes de invertir sentimientos más profundos. La estabilidad, más que los grandes gestos románticos, los convence de que una relación tiene potencial para perdurar. Muchas mujeres también malinterpretan lo mucho que un hombre valora sentirse útil dentro de una relación. Cuando cree que su presencia aporta algo significativo a tu vida, su sentido de propósito es fortalece. Esta contribución puede manifestarse resolviendo problemas, ofreciendo protección o brindando apoyo emocional en momentos difíciles. Sentirse necesario le produce una discreta sensación de orgullo y pertenencia. Sin embargo, cuando se siente reemplazable o innecesario, su motivación comienza a desvanecerse. Un hombre dice sentir que su presencia realmente importa. El propósito suele impulsar el compromiso masculino con más fuerza que los elogios constantes. Otro elemento psicológico se manifiesta en cómo los hombres precisan la admiración. La admiración no se limita a halagos o cumplidos sobre la apariencia. En cambio, refleja un respeto genuino por su carácter, esfuerzo o rumbo en la vida. Cuando una mujer muestra admiración de forma natural, ella se siente comprendido de una manera más profunda. Ese reconocimiento fortalece su deseo de seguir creciendo y mejorando. Sin admiración, incluso el afecto puede parecer incompleto. Un hombre prospera cuando la persona más cercana a él cree en sus capacidades. Esa creencia se convierte en un estímulo emocional que leva consigo en silencio. Muchas mujeres también se sorprenden de la seriedad con la que los hombres observan la lealtad en pequeñas situaciones cotidianas. La lealtad no solo se manifiesta durante las grandes crisis. Se manifiesta a través de momentos sutiles en los que alguien elige apoyar en lugar de criticar. Un hombre observa cómo su pareja habla de él delante de los demás, cómo reacciona durante los desacuerdos o cómo lo acompaña en situaciones incómodas. Esos pequeños momentos construyen una poderosa impresión de confianza. Cuando la lealtad se siente constante, su defensa emocional comienza a bajar de forma natural. La confianza se convierte en la base de un compromiso más profundo. Otro aspecto importante de la psicología masculina tiene que ver con la forma en que los hombres abordan la vulnerabilidad emocional. Si bien muchos hombres tienen sentimientos intensos, expresarlos abiertamente a menudo requiere primero una sensación de seguridad. Si la vulnerabilidad se encuentra con juicio o rechazo, aprende rápidamente a ocultar esos pensamientos más profundos. Sin embargo, cuando su honestidad es recibida con comprensión, gradualmente se abre más. La confianza emocional crece lentamente a través de experiencias positivas repetidas. Muchas mujeres esperan transparencia inmediata sin darse cuenta de la delicadeza con la que los hombres revelan su mundo interior. Los hombres también evalúan las relaciones desde la perspectiva del respeto durante los desacuerdos. El conflicto en sí mismo no necesariamente debilita los sentimientos de un hombre. Lo que importa más es cómo se desarrollan esos desacuerdos. Si las discusiones implican humiliación, sarcasmo o comparaciones con otros, su sentido del respeto se erosiona rápidamente. Aunque el amor siga presente, la pérdida de respeto crea distancia emocional. Por otro lado, los desacuerdos manejados con calma pueden fortalecer la confianza. Un hombre se siente seguro cuando sabe que los conflictos no destruyen la dignidad mutua. Otra verdad importante es la importancia que los hombres le dan a la fiabilidad emocional. La fiabilidad emocional implica saber qué versión de la otra persona encontrará cada día.
Cuando los cambios de humor o las reacciones impredecibles dominan las interacciones, comienza a centrarse inseguros sobre la estabilidad de la relación. ESA incertidumbre genera tensión mental con el tiempo. Los hombres suelen retraerse discretamente cuando el entorno emocional les parece inestable. La fiabilidad les proporciona la paz mental que necesitan para involucrarse profundamente. La previsibilidad así vuelve reconfortante en lugar de aburrida. Muchas mujeres subestiman la atención que los hombres prestan al aprecio. El aprecio así diferencia de la admiración porque así centra en reconocer el esfuerzo. Cuando sus acciones reciben reconocimiento, así siente motivado a seguir esforzándose. Sin embargo, cuando los esfuerzos pasan desapercibidos, la motivación así desvanece silenciosamente. La mayoría de los hombres no así quejan directamente de no sentirse apreciados. En cambio, simplemente reducen la energía que aportan. El aprecio funciona como combustible emocional que mantiene viva su dedicación. Otro factor psicológico tiene que ver con cómo responden los hombres a la confianza. Cuando una mujer confía en sus intenciones y carácter, él se siente capacitado para liderar y proteger la relación. La confianza comunica la creencia en su capacidad para asumir responsabilidades. Sin embargo, la sospecha o el cuestionamiento constante debilitan lentamente esa confianza. Un hombre puede sentir que debe defenderse en lugar de construir la relación. La confianza permite que sus instintos protectores naturales florezcan. Sin confianza, la distancia emocional suele crecer. Los hombres también prestan mucha atención a cómo reacciona su pareja ante sus ambiciones. Las metas y la dirección de un hombre a menudo forman una parte importante de su identidad. Cuando una mujer apoya sus ambiciones sinceramente, él asocia su presencia con el progreso. Ese apoyo fortalece su deseo de construir un futuro juntos. Sin embargo, sus ambiciones son desestimadas o ridiculizadas, puede sentirse incomprendido. El aliento crea una conexión emocional. Las críticas a su visión pueden generar distanciamiento. Otro comportamiento que suele malinterpretarse es como los hombres mingan el agotamiento emocional. Cuando se ven abrumados por el estrés del trabajo, las responsabilidades o las relaciones, muchos hombres se refugian en el silencio temporalmente. Este retraimiento a menudo se malinterpreta como indiferencia. En realidad, representa su intento de recuperar el equilibrio mental. Los hombres suelen procesar la presión en privado antes de hablar de ella. Darle espacio durante esos momentos a menudo le permite regresar más fuerte y abierto después. Muchas mujeres también malinterpretan la importancia de la lealtad durante los periodos difíciles. Un hombre nunca olvida a la persona que estuvo a su lado cuando las circunstancias eran difíciles. El apoyo durante la lucha crea lazos emocionales que perderán más que los momentos de felicidad. Los hombres a menudo miden el amor a través de las acciones demostradas durante la adversidad. Esas experiencias se convierten en prueba de un compromiso genuino. La lealtad en los momentos difíciles crea un nivel de confianza que no se rompe fácilmente. Otro aspecto de la psicología masculina refiere a cómo los hombres perciben la independencia en su pareja. Si bien la conexión es fundamental, muchos hombres admiran a las mujeres que mantienen su propia identidad. La independencia demuestra fortaleza emocional y autoconfianza. Cuando una mujer persigue sus propias pasiones y metas, él la respira más profundamente. Esta independencia evita que la relación se vuelva emocionalmente asfixiante. El equilibrio entre conexión y individualidad mantiene el vínculo sano. Los hombres también responden fuertemente a la autenticidad. Cuando alguien se comporta con naturalidad en lugar de intentar impresionar constantemente, él se siente más relajado a su alrededor.
La atenacidad elimina la presión en las interacciones. Un hombre quiere sentir que la conexión es genuina, no una actuación. Cuando una mujer muestra su verdadera personalidad, la confianza se construye más rápidamente. La honestidad sobre las emociones y opinions hace que la relación se sienta real. Otra verdad que muchos pasan por alto se refiere como los hombres miden la seguridad emocional. La seguridad emocional significa que pueden expresar ideas o sentimientos sin temer al ridículo. Cuando se sienten seguros, gradualmente abren aspectos más profundos de su personalidad. Si esperan críticas o rechazo, mantienen las conversations superficiales. La seguridad emocional fomenta la vulnerabilidad. Sin ello, se mantiene a la defensiva sin importar cuánto tiempo pase. Muchas mujeres también malinterpretan la intensidad con la que los hombres recuerdan como alguien los hizo sentir en momentos importantes. Las impresiones emocionales formadas durante experiencias cruciales permanecen en su memoria durante años. El apoyo en momentos de estrés, el aliento en momentos de duda o el respeto en momentos de desacuerdo moldean su percepción de forma permanente. Estos recuerdos se convierten en puntos de referencia emocionales. Un hombre a menudo decide comprometerse a largo plazo basándose en esas impresiones acumuladas. Otro rasgo psicológico se manifiesta en cómo los hombres responden a la gratitud genuina. La gratitud refiere a la idea de que su presencia tiene valor. Cuando el aprecio se siente sincero en lugar de forzado, se siente más motivado a contribuir. Sentirse valorado fortalece el vínculo emocional de forma natural. La gratitud comunica reconocimiento sin presión. Este simple reconocimiento a menudo influye en sus sentimientos más profundamente que los gestos románticos dramáticos. Los hombres también prestan atención a si su pareja aporta optimismo o negatividad a las experiencias compartidas. La negatividad constante drena lentamente la energía emocional de la relación. Sin embargo, el optimismo crea un entorno donde los desafíos parecen más fáciles de superar juntos. Un ambiente emocional positivo fomenta la conexión a largo plazo. Muchos hombres eligen discretamente parejas que les hacen sentir la vida más ligera en lugar de más pesada. Los hombres también observan atentamente la disciplina emocional. La disciplina emocional implica responder con reflexión en lugar de reaccionar impulsivamente durante momentos de tensión. Cuando una mujer maneja las situaciones con madurez y serenidad, demuestra fortaleza interior. Un hombre respira profundamente esa fortaleza. El control emocional lo muestra que los conflictos no se convierten en caos. Esta estabilidad lo permite relajarse emocionalmente dentro de la relación.